Dobar dan, dobri ljudi, odnosno dobro veče. Sada je već veče. Kod mene u Los Angelesu već je veče, ne znam kako je kod vas. Zato kažem veče. Ovo je jedna igrica koju ja lično smatram da nešto nije imala sreće. Zašto nije imala sreće? Pa, nije imala sreće nešto kada se pojavila, nije bila dobro optimizovana i tako dalje. Razni komentari su bili vezani za nju, a ovu igru su pravili ljudi koji su napustili Dead Space, odnosno radili su na Dead Space-u 1, 2, 3 i tako dalje, i napravili su ovu igricu poneseni, da kažem, tim nekim iskustvom koji su imali tamo. I lično smatram da su je bolje uradili nego što je Dead Space. To je lično moje mišljenje, ne mora da bude pravilno i tako dalje. Ali realno, tako sam ja nekako doživao i tako dalje. Tako da, ja sam već snimao jedan video ovdje na kanalu vezano za ovu igricu. Sad tačno ne znam gdje sam to tačno stao i tako, ali nema veze, mi ćemo ovdje krenuti od početka. Samo ćemo krenuti možda da preskočimo ove neke uvodne delove. Ići ćemo, nema veze, ići ćemo New Experience za ljude koji to nisu gledali. Ići ćemo normal mod. Security, ne znam šta je sad ovo security, minimum security, aj nek bude tako. I idemo od početka, znači šta sam htio dalje da kažem vezano za ovu igricu, pa meni ona, ajde da kažem, jedan od zadnjih godina možda boljih, ajde da kažem najboljih. Jedan od boljih horora i grafički ovako i onako. Mislim da su ljudi to fantastično uradili, je sad imali su, kažem, tu nesreću sa tom optimizacijom. Nisu stavili ovaj DLSS vezano za Nvidia kartice, bolje je radila na AMD-ovim karticama i tako dalje. Mislim, imali su tih nekih tehničkih propusta, ali je generalno ideja bila odlična i sama igrica je, znači, fantastična. Znači, generalno, ko voli horore i tako to, tu neku priču, svemirska neka priča i tako dalje, horor priča, ovo je neka vrhunska varijanta koju, kako kažem, može da doživi. Vidite i u grafičkom i u nekom drugom smislu. Evo, ispratit ćemo malo ovaj uvodni deo, poslije ćemo da preskačemo ako nešto tu bude trebalo, da bi što više tu postigli, odnosno stigli. Ako ga interesuje taj uvodni deo, ja već imam ovdje na kanalu nešto, već jedan video koji sam snimio vezano za ovu igricu. Pa da vidimo da će sad više sreće biti sa njom, da tada je nešto optimizacija bila loša i tako dalje, pa da vidimo da li će to sad biti bolje ili neće. Znači, ovo ćemo preskočimo, sve ćemo preskočimo i krećemo iz početka. Da vidimo šta je ovdje. Dobro, vidimo šta je ono namo. Šta se tamo dešava, to prvi put nisam istraživao. Uopšte ne znam šta je ovo, ja mislim da prvi put nisam ovdje silazio. Izgleda da ne može se siđe, dobro, nema veze. Idemo mi ona priča koja je... Kaže, mislim da je mislim da ovdje treba, dobro, ajde. Nećemo, slušamo ništa, znači idemo što pre. Da vidimo šta možda uradimo ovdje. Šta smo ovdje uzeli, nemam pojma. Sad ćemo da vidimo. Ovo je uglavnom neki svemirski brod. Tu se razne neke stvari dešavaju i tako dalje. Ali kažem, same mehanike, sama grafika, sama neka ta horor atmosfera je ovdje, znači, fantastična. I šteta što igru se bolje nije prošlo.
Mislim, ima sad ono jeftino da se nađe ta igrica. Imate i na ovom Game Passu ovaj Game Pass, ovaj Xbox Game Pass. Može i tu da se zaigra ako plaćate tu pretplatu. I stvarno ne da vredi da se zaigra, nego je fantastično. S obzirom da sam ja ljubitelj Resident Evila i tako to, tih nekih igrica, mislim što se tiče ovog žanra, ovo je prevazišlo to u svakoj meri. Samo kažem, na početku sam rekao koja sreća nije bila vezana za nju. Sad, da će oni da izbace nešto drugo. Ja bi lično voleo da to bude i neki drugi deo, pa da poučeni ovim prvim iskustvom da to bude bolje. Mislim, ne u smislu ideje, nego u smislu grafike, jer to je sve ekstra, nego samo u smislu razmišljanja o tim nekim optimizacijama i tako tim stvarima, jer sam čuo da je i na PlayStationu imala nekih problema, mi sad ovo igramo na PC-u. Gledamo što pre to da pređemo, da idemo što dalje. LB je sprint, to je isto kao kod Dead Space-a. Ništa, ovo ćemo preskočimo da bi išli dalje. Znači, ovakve neke priče su bile vezane za one prve delove Dead Space-a kao Dead Space 1, koji je kasnije, odnosno skoro pre 2 godine remasterizovan. A stvarno jeste ova priča prevazišla sve to. Znači ovo preskačemo, on sad završava ovdje na jednoj planeti, tu ga zarobljavaju i tako dalje, on pokušava se izvući iz toga. Kažem, podsjećam vas, ima na mom kanalu jedan video, pa ako vas interesuju ove cast scene, to možete da vidite tamo u tom delu, da ne bi sad se mi ovdje zadržavali. I ovo ćemo preskočimo, pošto ima dosta tih uvodnih delova, to sam već puštao, da sad ne gledamo ponovo. Slobodno ukucajte na kanalu Kalisto Protokol, naći ćete te delove. Ako želite pogledate, priča onako jeste dobra, impresivna. Evo i ovo ćemo preskočimo, on će da se nađe posle svega ovoga u zatvoru i sad treba se izbavimo iz tog zatvora i tako. Mislim da i ovo može se preskočiti ili ne može, sad će da vidimo, ne znam. Ovo ne može, to nećemo preskačemo, pošto ne može. Da, može preskočili bi. Znači, realno, ako igra ne bude imala nekih tehničkih problema kao što imala ranije, ja planiram celu da je odigram. Sad, možda čak i ovdje na kanalu i tako, vidjet ću, ali vidjet ćemo po ovom live-u ovdje, odnosno po ovom videu, da li će to dobro funkcioniše ili neće i da li je tu nešto ispravljeno.
je stvarno šteta šteta stvarno za ovakvu igricu koja je, kako da kažem, fantastična. Podsjeća na one delove, da kažemo, evo ovdje sad ovo otvorilo, idemo. Sad ovdje kreće prava priča i tako. Escape, znači mi ovdje moramo da pobegnemo. Sad ćemo da probamo gdje da pobegnemo i tako dalje. Zato sam i preskakao na uvodne delove da biste vidjeli što više. A one druge, još jednom podsjećam, možete vidjeti u mom videu koji sam snimio ranije vezano za ovu igricu. Sad, pošto tog puta kad je ona bila, da kažem, kad je imala neke tehničke probleme, ja je nisam nastavio. Dobro, on će njemu sad tu nešto da da. To će da bude neki štap, nešto ovo ono, da bi on otvorio nešto. Sad ćete vidite, evo ova se otvara. Znači, bukvalno pravo ono horor igrica. Znači, ali odrađena fantastično. Ja kažem, skoro nisam vidio takvu igricu. Mada ovo ima, ja ne znam, možda ima 1-2 godine kako je izašlo. Ja sad pričam kao da je ovo juče izašlo, a ono ima već neki vremenski period. Ali te probleme neke imalo. Sad imaš gdje treba ovdje da idemo, sad ne mogu se sjetiti. Aha, evo ga ovamo. Mislim, stvarno to je najveća šteta kad igrica fantastična, a ima nekih tehničkih problema i neke tehničke stvari nisu dobro odrađene. A to se ovdje dešavalo. A bukvalno podsjeća na neke hitove koji su nekad bili, puni akcije i tako dalje. Vidite, to je bilo stvarno impresivno i taj početak, a i kasnije igrice stvarno impresivno u tom horror smislu. A što se tiče i mehanike ovih, možete da izlegnete levo ili desno ovog neprijatelja ako vas udara, što nikad nije bio slučaj kod nijedne igrice, odnosno kod nijedne bar ove horror igrice. Uvijek su te komande bile totalno drugačije, što znači da je taj kombat bio fantastičan. Ali kažem, ajde, i tad sam je hvalio, ajde, valjda je sad nešto sređeno, valjda je izašlo neka dopuna, da vidimo da to nešto bolje bude. Samo da vidimo gdje sad treba da idemo. Aha, možda ovdje. Dobro, idemo dalje. Jacob, over here! This gate's no good. Console's not responding. Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. What do you want about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. You see that watchtower? Yeah. That's our first stop. Meet me there. How? Elevator's that way. Take it up to the next level. I'll be in touch. Got it. Mislim da je ranije napravila neke probleme sa procesorima, čudima i tako dalje.
Vidite kakav je to horor. To je bukvalno ono što svaki horor igrač želi da doživi. Znači taj neki vrhunac brutalnosti. Jacob, can you hear me? Yeah. How? Enable two-way comms with your core. You know, pick up a few tricks when you've been here as A long as ovdje I je have. to bilo iskombinovano i sa dobrom grafikom i sa dobrom idejom. Znači brutalno, ljudi, brutalno. Nemoj da zaobiđete ovu igricu, sada je na velikim popustima. Responded to a crash outside the gatehouse sites. Ima šta ovdje, da li ovdje negdje možda uđemo, ne, tu ne. Mislim, imam osjećaj da sada kao bolje funkcioniše. Ovdje smo valjda već bili. Ali neću napred ništa da pričam, jer tada se dešavalo da igra iskače. Što bi rekli da iskače iz igrice. Što nije bilo dobro. A valjda će sada biti bolje. Jer mjesec je horora. Pa je redno da odigramo ove neke horore onako ljudski, što bi rekli. Da pobijemo ove smradove. Da im jebemo kevu i tako dalje. Jer oni samo to zaslušaju. Nadam se da se slažete sa mojim konstatacijom. Šta smo ovo otvorili? Nema veze, ajde idemo dalje. Kažem još jednom da je ovu igru radio tim koji je radio na Dead Space-u. Znači Dead Space to su legendarne igre. 1, 2, 3. Pre 2 godine je bio remaster. Mislim, mene lično taj remaster nije oduševio. Čak i u onoj osnovnoj verziji on je bio dobar i nije bilo potrebe za remasterom. Ali ajde da su napravili nešto drugo bolje. Ali s obzirom da su ovi ljudi koji su napravili ovu igricu otišli iz te firme, onda nisu znali vjerojatno šta da rade, pa su napravili remaster tih priča, odnosno te priče koje je tada bila. Tako da oni su poslije napravili ovo, što znači da mu ovo dođe kao neki Dead Space 4. U tom smislu ovo je taj Dead Space. Da vidimo ovdje nešto ima. Ovo ono što sam pričao u prethodnom videu. Da volim ove horror igre, ali iz trećeg lica. Što znači da se vidi igrač, za one koji to ne razumiju šta je treće lice. Treće lice je ovo koje se vidi na ekranu. Verovatno datiram iz tog perioda kad je to tako bilo, pa mi se to sviđa. Tako da ja lično to tako volim. Jer ja to volim. Što bi rekao jedan poznati naš pevač. Što peva kancone. Da li može ovdje ili ne, mogu se sad setim. Nije ovdje, znači idemo dalje. Šta dalje ljudi vam pričam?
Vidjet ćemo šta će se desiti dalje. Kažem, ja zbog tih nekih tehničkih nedostataka nisam htio da nastavim igru dalje. Nadam se da bi mi ona i dalje iznenadila i bila dobra. Ali ako se pokaže ovdje dobro, ja mislim da ću je nastaviti. Vidite kak je to horočina, to je bukvalno, znači, to je ono što svaki horor igrač traži. Jezivo. Ovdje nema ništa, to znam. Ovdje možda ima nešto. Jel ima nešto, nema ništa, dobro, idemo dalje. Oh shit, bro. One of my mates. I've known him forever. He was this thing. He attacked me. You hurt? No, but I had to kill him. Kill it. What the fuck is going on? Elias, found the elevator, heading up now. No movement detected. Elias, they can't track us. Prison systems are breaking down like that elevator back there. Just stay out of their line of sight and you should be able to sneak by. Can't let them see me. Black Iron Security Unit active. Lethal force authorized. Just stay low. No activity detected.
Hitno nešto. Nije ništa hitno, ljudi. Idemo dalje. Mislio sam da moram da reagujem s ovim vanzemaljcem, ali ništa. Personal log, Dr. Caitlin Bauer. Arrived at Black Iron today. Met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. Ali vanzemaljac je sve okej. But I trust in my Na svom je mjestu, znači nema problema. understand the promise here. The opportunity that lies ahead. Sam ja izgubio ovdje orijentaciju gdje se nalazim. Ali dobro, nema veze. Naći ćemo sve to. Od ove igrice najbitnije da ona funkcioniše, da je tehnički sve okej. Ako to bude okej, kao što nije bilo ranije, onda je sve super. Kažem, je za ovo podsjeća na Dead Space. Ali stvarno vam realno kažem da ovo grafički i na svaki drugi način mnogo bolje izgleda. Čak i funkcioniše. Ma da obožavam Dead Space, mislim to... Što se igrice tog tipa tiče, to mi je jedno od miljenija, mislim to... Nema šta da pričamo. Nema šta da kažemo. A što bi rekli? Ujebote, šta se... A jebote, idu pičku mater. A druže, jesi ti realan? Da li si realan, brate moj? Gdje je sad ovdje? Da li si realan, braćala, da se upuštaš s ovim likom u fajt? Evo ga i ovaj. Samo da vidimo gdje treba da prođemo dalje. Ovdje neće moći. Sad ćemo da nađemo.
Da smo na njega naišli, od njega spasa nema. A ovaj čisto da vidite ovu egzekuciju. Filing and making limit. Ništa, idemo pravo. Valjda neće on ponovo da naiđe, ali idemo već, idemo ovom, ajde. A i ovdje ovo treba ovaj fuse. Gdje beše da ga nađe, ne mogu se sjetiti. Možda ovdje, aj sad ću da vidim. This might be useful. Jacob, it's getting worse out here. Where are you? Made it through the infirmary. Still looking for that weapons lockup. Okay, you're getting close. Just keep moving. Anything? The lockup had already been made. All that's left is this baton. Stun baton, yeah. And those things do pack a punch, though. And we are gonna need it. Listen, you're almost to the watchtower. I had to sneak through, but it's empty now, so you should be good. I'll meet you on the other side. Yeah, see you there.
got you. I'm sending in Squad 9. Sir, Squad 9 is gone. Hold your position. Ortiz, fall back. We've lost containment. All right, then activate all of the tactical units. You are weapons free. Repeat, you are weapons free. Yes, sir. But, sir, no. No, that's in order. You kill anything that moves. You. How the fuck did you get in here? You think I got time for this shit? Okay. Let me see if I got this straight. You crash here. And then this whole place goes to shit. Oh, 5, 2, 1. Look at me when I'm talking to you. What'd you do? Huh? You can tell me. Are you different? Are you special? Why'd the warden want you alive? I told you. This is my kingdom. It's all yours. Alas, I'm through. And so was Ferris. What do you mean? He was there. Those things killed him. You're harder than I thought. Just keep going now. I found a safe room up ahead. Necessity. To do what is required. To make the hard choices. As your new warden, I will do what is necessary. For you. For this storied institution. For the good of all mankind. Jacob! Over here! Come on, man! Move your ass! Run! Think that will hold them? Fucking hope so. The hell are those things? Doesn't matter. Look, you just gotta get out of here. You said something about a plan. Yeah. This way. Come on. What's the keeper? This will come in handy though. Take that over to the Reforge. You use it to print a new weapon. Give me a minute to tap into the system.
UJC Printing for all your needs. Please make a valid choice. Option not available. UJC Printing at your service. Please operate responsibly. Okay, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship, one that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. Be fucking tough getting in there. Caught bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? I wish we could. It's not gonna be that easy, bro. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears and I'll guide you along. Don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. I'll get that door for you. Seems like it's infecting them, turning them into those things. Take that elevator down to the next level, then follow the signs to reach medical. I'll be in touch. Joj, toliko za ovaj video. Nastavit ćemo u svakom slučaju drugi video. Što se tiče, vidimo da sad tehničke karakteristike i da ovo ostalo normalno funkcioniše. Nastavit ćemo ovaj serijal, tako da ovo je prvi deo. Mislim da su poboljšali to što su mogli da poboljšaju. Igra fantastično, sve sam rekao na početku. Zapratite kanal, lajkujte video, nemojte to zaboravite. Ćao.